Galera, estamos de volta. Espero que vocês voltem aqui conosco, que nós estávamos com o nosso parceiro americano com algumas dificuldades para entrar aqui na live com a gente. Então, espero que vocês estejam aqui conosco agora. Ele vai voltar aqui. De Sina nos Estados Unidos. Estou aqui só digitando aqui para vocês para ficar marcadinho para quem entrar na live entender do que a gente está falando hoje. Peço desculpas aí porque a gente teve que entrar e sair de novo para ver se o Daniel consegue compartilhar a tela com a gente, né? Então a gente vai falar dessas oportunidades. A Andrea estava aqui, disse que chamou o Guilherme. Chamem pessoas que estudam medicina, que são médicos, que são da área, para conhecer dessa oportunidade. Eu acho que muita coisa falta saber a respeito, falta ter conhecimento. Então é isso que a gente quer fazer nessas lives. Informar cada vez mais e mais a respeito das oportunidades. Vamos tentar chamar o Daniel aqui agora, para que ele possa compartilhar com a gente. Ele está entrando, gente. Esse programa, ele acontece em vários lugares nos Estados Unidos, em vários hospitais, em vários locais nos Estados Unidos. E a pessoa... Hi, Daniel! Hi, how are you? Good! Nice that we could make it. Yeah, thanks for having me on. Oh, it's very nice to have you here. I'm sorry that we have to go out and in again, because sometimes this happens, you know. So... Yeah, no problem at all. Thanks for having me. I'm calling in from Chicago and happy to be here and talk about our upcoming presentation on March 20th. Right, that's great. I might have to translate a little bit because we're not sure if people that are here can speak English. So I'll translate like the main topics actually. Okay? Okay. Right? So Daniel, tell us a little bit more about you to people that are getting here, right? So they can get to know you and the company you represent in US. Yeah, so my name's Daniel Rivers. I'm the partnerships director for a company that helps all medical students, graduates, nurses, doctors and dentists from all over the world. We work with 182 countries. Brazil is a very large market for us, and we get a lot of medical students especially and graduates. For 8 years now, we've been helping students to come to the U.S. to take part in clinical electives and rotations at hospitals all across the United States. Now, with COVID-19 going on, I will be able to announce shortly that we do have virtual rotations now, and I'll talk a bit about that in a minute. It just launched this morning, so yeah, we can talk more about that. But I've been in international education for almost 20 years, and just helping students from around the globe to come travel to either the United States or also other countries. I really pride myself on helping international students. Right now, our focus is completely on medical students, nursing, doctors, and dentists, but all international students, I feel the value of going abroad when there's the opportunity to do so. That's great. I'll translate a little bit of that, okay? Okay. Então, gente, ele estava falando, eu falei tanto dos alunos de medicina, né? É importante a gente falar que também pode ser para pessoal da área de odonto, dentistas e também para enfermeiros, né? Tanto gente que já é formada quanto estudantes. Então, o Daniel já está há 20 anos nesse mercado, né, de educação internacional e há mais de 8 auxilia alunos e formados já, né, brasileiros, a irem fazer esses estágios, essas observações em hospitais nos Estados Unidos inteiro. Então, são oportunidades em todas as áreas. E ele estava falando que essa manhã, com a questão do Covid-19, eles lançaram agora um virtual, né? Que existe essa possibilidade também de médicos e alunos fazerem esse estágio e esse relacionamento virtual aí. Legal que ele vai contar um pouquinho mais pra gente. Nice. Okay, I translated a little bit, an overall of everything, right?
Yeah. So we are really excited to be helping medical students all over Brazil. We know it's very hard times right now, and our hearts go out to everyone in the United States and abroad who's suffering from COVID-19. That being said, medical education must continue. A lot of medical students are not able to get their clinical rotations done right now because they're being called into the hospitals to work, or they're at home self-isolated, or if they're not, the hospitals simply aren't doing clinical rotations right now. So you can translate that a bit about what is the issue, and then I can talk about what we're doing to try to help students and solve issues like this for medical schools. Right. Então, o que ele estava colocando aqui para a gente é que, com a situação atual, né, cada vez, claro, né, é uma área, a saúde, a gente está em todos os países batendo palmas para esses grandes heróis, né, e a saúde é cada vez mais necessária. Mas com essa situação atual, muitos alunos não estão podendo fazer as suas rotações clínicas, né, muitas escolas de medicina no mundo todo não estão podendo ter essas rotações clínicas. Então, eles têm até essa oportunidade agora, de uma forma virtual, da pessoa fazer isso. E fazer isso com um hospital, com médicos americanos. Right. Yeah. So we understand the issue, and normally we provide clinical electives at top spots all over the United States. So we have more than 70 specialties at 250 hospitals and clinics in the U.S. that Brazilian medical students and graduates can come to during normal times. Ok, então, em momentos normais, né, eles têm vagas tanto para medicina quanto para odonto e enfermaria em diversos hospitais nos Estados Unidos todo. Usually the programs are like short programs, like They're 4 weeks, yeah. 4 semanas, tá, gente? Programas de 4 semanas, programas curtos, para que a pessoa tenha essa experiência internacional em currículo e tudo mais. Yeah, again, in more than 70 specialties. So that's students from other countries, such as Brazil, come to the U.S. To attend top hospitals in subspecialties that they may not have the chance to rotate in while they're in Brazil. E aí em várias áreas, em várias especialidades, né? Inclusive, às vezes, especialidades que os alunos não têm a oportunidade de vivenciar ou não têm a oportunidade, né, por causa do curso aí deles, de fazer mesmo aqui no Brasil. Então, eles têm a oportunidade de fazer isso no exterior e ter essa vivência aí, essa troca com médicos lá nos Estados Unidos. É interessante que até o Daniel vai fazer essa apresentação dia 20 de maio. Então, quem quiser, tiver amigos ou tiver mais interesse, dia 20 de maio o Daniel vai fazer um webinar. Porque eles têm uma plataforma onde você entra e você consegue fazer uma pesquisa. Não tem custo nenhum. Você se registra lá e você consegue fazer uma pesquisa de todas as vagas. I was telling them a little bit that you have like a platform where they can search, right? They can see, right? Because there's so many opportunities, right, Daniel? Yeah, so it's hard to explain, although in the webinar on the 20th, I will get into a little bit more detail on that. So I hope you can all attend. But in general, with 250 clinical sites in the United States, and we also have sites in the United Kingdom, in London, it's really hard to get into the details on that. But all of our pricing and rotation spots are transparent and clear. And if you pass your information along to GX Intercambio, our partner in Brazil, they can pass you the link to create an account and the link to register for the presentation. Exatamente. Então, na verdade, até a gente colocou na bio, gente, o link para quem tiver interesse de fazer, assistir essa apresentação dele do dia 20. Vai ser um webinário onde ele vai detalhar, né, essa plataforma, as possibilidades. E a gente também consegue passar o link da plataforma para vocês. É legal já entrar na plataforma, fazer pesquisa, porque daí vocês têm dúvida para colocar para ele no dia 20. Né? Então, quem já tiver interesse em conhecer quais as vagas que tem, aonde tem vaga, isso do estágio presencial. Aí entra na bio, né? Pede para se inscrever para esse webinário e aí depois a gente também consegue mandar o link da plataforma. Mais uma vez, né? A plataforma é gratuita, você entra lá, você consegue ver todas as vagas que tem
e você consegue filtrar por área de interesse, por coisas que você locais nos Estados Unidos, e são programas curtos, como a gente falou anteriormente, right? Have you had students from Brazil already? Yeah, so we've had thousands of visitors from around the world and in the hundreds from Brazil over the last, even just the last 4 years. Recently, we've had a lot of students reserve their rotations actually from Brazil, even now during COVID, to come to the United States in January because that's a time when a lot of medical students have the opportunity to take a 1-month elective. So we get a lot of bookings around this time of year for medical students from Brazil for around January. Nice. Porque é uma época que o aluno está de férias, né? Então tem muita gente que faz o pedido agora para ir em janeiro. Então tem várias vagas abertas, tem que entrar lá no site e ver qual que é a vaga que está aberta, o que você teria mais de interesse, e já dá para ir fazendo isso. So the students that want to go January 2021, they can do that right now, right? Because we expect it to be open right there. Right, and it's free to create an account and it's free to create applications. And then once you create an application, we will take a look at your application. And once you're approved, you can pay a deposit and reserve your rotation now, even if it's for January. If for some reason COVID continues and there's a lack of travel available, we can postpone your rotation. So there's no money lost in that sense. Legal. Então, se vocês, né, tiverem alguém, por exemplo, que queira fazer um estágio nos Estados Unidos em janeiro, você já pode entrar lá, verificar, né? Claro, é legal vocês tirarem todas as dúvidas nesse webinário do dia 20, mas aí você pode entrar lá na plataforma, ver qual que você tem interesse, aplicar e reservar essa vaga para você, né? Você só vai pagar uma taxa de reserva. Caso, né, vamos dizer que se estenda essa pandemia, não é o que ninguém imagina, ele estava dizendo que isso pode ser utilizado para um outro momento, né? Não existe perda de dinheiro nenhum nesse caso, tá? And Daniel, you said about the virtual version. Tell us more about that. Yeah, so if you, so about 50% of our visitors want to become a U.S. physician, and about 50% of our visitors from Brazil simply want an extra letter of recommendation to help them get a better chance of a good residency spot in Brazil. So either way, the result of doing a rotation is generally the letter of recommendation that you get from a U.S. doctor. Today we launched virtual rotations with U.S. preceptors where you actually are in usually Microsoft Teams, although Zoom is a backup, and you get to interact with the preceptor, other students from around the world, and it's actually complete learning experience, just like you're there in the hospital. You know, in many cases, interacting with patients via telemedicine, and then practicing differential diagnoses with the preceptor, the doctor, learning about cases and talking about your opinion on the cases. So it's a real integrated learning environment. And in Brazil, the government allows these to count for credit. So we have been working with medical schools to ensure that students could get elective credit for this. So if you book a rotation through GX Intercambio and you are working to get elective credit for either virtual or in-person rotations, you can loop me in and I will get in contact with your school and ensure that all the guidelines are being followed for your curriculum. But we do this for many schools already in Brazil. Very nice. Então, gente, ele estava dizendo que 50% dos alunos, né, que querem fazer um estágio nos Estados Unidos pensam em trabalhar como médicos nos Estados Unidos. E 50% querem uma carta de recomendação para terem chances melhores numa residência aqui no Brasil, né? Então, tem esses dois públicos com esses objetivos diferentes. Neste momento, eles lançaram hoje, né, essa possibilidade desse estágio virtual, onde a pessoa debate casos, onde a pessoa vai estar em contato com outros alunos, com o médico em si, porque ele vai poder fazer esse estágio, mas de uma maneira virtual. Então, existe também essa possibilidade, né?
quem quiser fazer já existe essa possibilidade, quem quiser fazer mais para frente vai existir a possibilidade de ir ao vivo nos Estados Unidos ou desse virtual, tá? Ele estava And dizendo whether que... you Yes, go ahead. Sorry, whether you do the virtual rotations or you come to the U.S. in person, either way, that letter of recommendation can be uploaded to apply for a residency spot, whether you're using it for a U.S. residency spot or a spot in Brazil. So we all know there are limited residency spots in every country, including Brazil, and there are a lot of medical students competing for those residency spots, both in the U.S. and in Brazil. So whether you want your residency in Brazil or in the U.S. or in another country, these letter of recommendation from U.S. preceptors really add value to that application. And for the U.S., they're required. So you need a minimum of 3 letters. And the virtual rotations have the same outcomes as an in-person rotation. Very nice. Então, independente de ser virtual ou presencial, vocês vão ter a carta de recomendação no final. E, como ele falou, né, as vagas de residência a gente sabe que são limitadas. Então, a carta de recomendação faz diferença. E sendo para os Estados Unidos, são exigidas 3 cartas de recomendação, tá? Então, né, se for para qualquer outro lugar no mundo é muito legal, e nos Estados Unidos são exigidas 3. Essa possibilidade de fazer esse estágio virtual também pode contar com uma matéria eletiva no curso de vocês. E o Daniel se dispôs, independente de se você for fazer presencial ou virtual, de daí entrar em contato com a universidade de vocês, onde vocês estudam medicina, se vocês forem alunos ainda, porque tem vaga para quem já é formado, para tentar, né, verificar todos os pontos, o que é necessário para validar esse estágio que você vai fazer no exterior, né? A gente da GX também pode ajudar com esse diálogo, né? Então, tem muitos pontos, muitos valores agregados nessa grande oportunidade, tá? Lembrando que são para áreas da saúde de forma geral. A gente falou tanto aqui de medicina, mas odonto também, dentistas já formados odonto e também enfermagem, tá? And it can be, in the virtual one, they can also elect like which area they want to do it. Yeah, sorry, there's a dog barking next door. That's home office, you know. Home office out on the porch. Yeah. So yes, we have different specialties, whether you want to come, whatever your specialty is. Again, for our in-person rotations, we have more than 70 specialties. For virtual, we currently offer 11 specialties. So yeah, on the presentation on May 20th, I will be talking about them. And if you want information prior to that, just contact GX and they can give you a link to create an account and start searching for what you're looking for, and you can start asking questions now. Again, there is a huge demand this coming January, and we're already receiving lots of bookings for January just because medical students around the world have kind of postponed their rotations due to COVID. For students who do want to get residency in the U.S., these are required. So there will be a huge demand once the travel bans are lifted. And we expect that U.S. visa offices will be open by the end of July. We do not expect further closures beyond that, but it will be country dependent. Right. Então, gente, claro, né? Como ele falou, ele está recebendo muito pedido de vaga para janeiro, né? Cada área, cada estágio tem vagas limitadas. Então, vocês entrando nessa plataforma que é gratuita, vocês vão conseguir fazer uma pesquisa e verificar as áreas que vocês têm interesse, os lugares que têm interesse. No dia 20 de maio, ele vai fazer um webinário. A gente está colocando na bio o link para vocês se inscreverem. Quem tiver interesse de já ter acesso a essa plataforma, mande um direct para a gente, que eu mando o link. Até foi colocado aqui no chat também. Podem pegar aí no chat. Vocês fazem a inscrição, vocês já estão dentro da plataforma. Aí vocês conseguem ver as vagas que tem, os lugares que tem. Na versão virtual, ele tem 11 especialidades. Na versão presencial, 70 especialidades. Então, tem várias especialidades que vocês podem escolher, tá? Mas é uma questão de planejamento, é o que ele falou. Ele está vendo uma demanda cada vez maior, então é importante que vocês se planejem para quando vocês querem ir.
porque eles têm vagas limitadas de acordo com a especialidade, o hospital e tudo mais. Eu vi que a gente tem uma pergunta. We have a question. Okay. Do we have to match with the hospital in the US, or is it a program that everyone could get accepted? Everyone can get accepted as long as you're a medical student, a medical school graduate, doctor, nurse, or dentist from really any country. Brazil is no problem getting a visa to come to the U.S., and for virtual rotations, of course, visa is not necessary. So yeah, everyone's welcome. As I said earlier, about 50% of our visitors have no intention of ever wanting to work in the United States or become a doctor in the United States. And then the other half are trying to become a U.S. doctor. But for those of you who have no plans, you just want kind of an experience rotating with a doctor, getting that letter of recommendation from a U.S. preceptor, it really helps in your residency application, even in Brazil. So, and not to mention the clinical learning and just expanding your network of medical students outside of Brazil and expanding your knowledge of hospital systems outside of Brazil. Right, that's right. Ele falou, né, que na verdade qualquer pessoa que seja formado ou esteja estudando medicina, odonto ou enfermagem pode fazer parte desse programa, né? E é eles que fazem a colocação, então não precisa fazer esse contato com o hospital antes. E a gente não tem problema de visto, nada disso. Claro que para o virtual não precisa de visto, para o presencial vai precisar. Mas ele até tinha falado um pouquinho antes que eles esperam que a partir aí de julho os consulados já estejam reabrindo, né? E que aí os presenciais já voltem a acontecer, sendo janeiro uma data que geralmente tem muita demanda para o Brasil. Claro, tem que se inscrever antes, tem que pedir a vaga antes e já deixar a sua reserva feita, certo? Gente, 20 de maio, guardem essa data, a gente vai divulgar também, falem para os amigos, vai ser o webinário do Daniel online, onde vocês vão poder tirar todas as dúvidas, onde ele vai apresentar a plataforma e ele vai mostrar todas essas vagas nas mais de 70 especialidades em N lugares nos Estados Unidos, que vocês podem fazer esse programa de estágio de 4 semanas, né? Objetivos, que nem ele falou, 50% dos alunos querem ser médico nos Estados Unidos e 50% querem uma boa vaga de residência e sabem que é importante ter uma experiência como essa, né, no exterior, nos Estados Unidos, ter uma visão diferente e ter uma carta de referência. De qualquer forma, os alunos recebem essa carta no final. Então, quem tem mais interesse a respeito, entra na nossa bio, já se inscreve nesse webinário, me manda um direct que eu mando para vocês o link da plataforma. São muitas vagas que vocês podem ir pesquisando, né? A plataforma é gratuita e aí vocês podem ir conhecendo mais a respeito disso. Right? Daniel, I really appreciate your time. I really appreciate you being with us today. We are trying to spread the word because we know that not all students know about that. So the live is going to be like 24 hours here, and we're also going to publish on our IGTV and YouTube. Okay? Yeah, great. And I'd just like to say to all of you in Brazil, you know, same in the U.S., the situation's not great right now. But as medical education must continue, we need to provide doctors of the future. And on all of you that are either in medical school or recent graduates, I'm sure you just want to get on and stay on your career pathway. And so by offering these virtual rotations and then in-person rotations starting from January next year, we'll relaunch for Brazil. You can apply now. You can search for free. And you can ask as many questions as you want, obviously for free. GX Intercambio and AMO are here to kind of just support you on whatever your needs are as far as clinical education. And thank you for having me, and hope to see you on the webinar on the 20th at, I believe it's 7:20 p.m., is that correct? Yes, 7:20 p.m., that's right. Como ele falou, né, gente, são tempos difíceis nos Estados Unidos e aqui, mas né, os estudos na área da saúde têm que continuar e, claro, a gente precisa cada vez mais oferecer oportunidades.
E aí tem as oportunidades virtuais e presenciais para vocês continuarem se aprimorando. Presenciais a partir de janeiro, mas vocês já podem se aplicar agora, né? E que tem a plataforma gratuita para vocês pesquisarem, que nós estamos à disposição, tanto a GX quanto a AMO, para tirar todas as dúvidas de vocês. E que a gente espera realmente que aqueles interessados possam estar com a gente no webinário do dia 20, aonde 7h20 da noite, aonde a gente vai falar mais a respeito detalhadamente de tudo isso, porque daí a gente consegue compartilhar a tela, né, que a live não permite. Mas a gente já queria mostrar para vocês essa oportunidade para realmente fazer chegar isso aos alunos e aos médicos, dentistas, enfermeiros, alunos de todas essas áreas, porque a gente vê que tem muita gente que ainda não tem conhecimento dessa oportunidade, tá bom? Por isso essa live de hoje. I see one more question came in. Can we be any year of med school, or do we have to be in our last year? Right. So we have more than 250 clinical sites. For our virtual rotations, we have, I think, 11 sites currently to select from. Each site takes different levels of students. We even serve pre-medical students in many cases. So very young students come sometimes in any year of medical student. So if you're in your first 3 years of medical school and you come to the U.S., that would be an observership where you're still interacting with the doctor, but you're not directly interacting with patients, although you're observing his interaction or her interaction with the patients. But students in their final years of medical school, their clinical years, they can actually come to the U.S. to do hands-on rotations, interacting with patients. So I think that answers your question, but there's no limitation. We service medical students from around the globe, from first-year medical school all the way up to 20-year veteran surgeons and leaders in their field. As we do have top sites such as Stanford Medical Center, Harvard Medical Center, Georgetown, University of Chicago. But we also have a lot of clinics and private practices for more subspecialties like plastic surgery. We work closely with a Harvard residency director, actually, and that's one of our virtual rotations. So I will announce more of that later. And the virtual rotations are obviously cheaper because you don't have to pay for flights, housing, malpractice insurance, and all the other costs that go into coming to the United States. But again, we'll talk more on the seminar that I will hold on March 20th. Feel free to contact GX Intercambio. Great partner of ours, and we love to work with them and to kind of help medical school students. And looking forward to talking to you more. Thank you. Daniel, it was very nice to have you today. I know, it was something, guys, it was something that we talked like last night, and he was like, yeah, I'll do it. So I really appreciate it, for you taking your time to do this. Because we know it's important for us to spread the word and let people know about these opportunities. I see another student of ours who is studying to be a doctor. So, oh, wonderful. Again, on May 20th at 7:20 p.m., Daniel will make a presentation where he'll be able to share the screen and tell details about it. If you want to know more, send us a message. So we'll send you the link to the platform that you can search for the opportunities, and you can check those opportunities and have questions for Daniel on the 20th, right? And if you have questions for GX Intercambio about visa, travel, about COVID-19, about getting credit for rotations, doing virtual rotations, really any questions you have about kind of your medical journey, you can pass to them and we can have those ready to answer during the presentation. But we will also have live chat where you can post questions, and I will have my team on the call as well. Nice, very nice. Yeah. Thank you very much. I'll just translate to them a little bit in Portuguese and I'll say thank you to them. Gente, então, olha, dia 20 de maio, ele vai fazer a apresentação completa, onde ele consegue realmente, compartilhar. Ixi, mas tudo bem, não é, eu acho que ele achou que era para ele sair, coitado. Onde ele vai compartilhar a tela, Então, na bio, a gente vai deixar o link para vocês se inscreverem. E também essa live vai estar aqui 24 horas, se alguém quiser ver as perguntas que ele já respondeu. E aqui a gente colocou o acesso à plataforma.
Se alguém não conseguir achar aqui no chat, manda um direct para a gente, eu mando o acesso à plataforma. Na plataforma tem mais de 250 lugares nos Estados Unidos, vagas em todos esses lugares para vocês fazerem esses estágios nos Estados Unidos. Muitos brasileiros vão em janeiro, fazem o de 4 semanas. E, como ele falou, tem muitas áreas, né? Mais de 70 especialidades no presencial e mais de 11 especialidades no virtual, porque existe a possibilidade de você fazer um estágio com um médico americano virtualmente, né? Agora eles criaram isso, lançaram isso hoje, tá? Tem gente que faz porque quer ser médico nos Estados Unidos, tem gente que faz por currículo, porque recebe uma carta de recomendação no final do programa, tá bom? Muito obrigado por quem estava conosco hoje. Espero ver vocês nesse webinário do dia 20. E fiquem ligados, essa semana a gente vai falar tudo a respeito de área da saúde. Amanhã tem mais um e depois de amanhã outro. Vamos falar sobre medicina em Buenos Aires e sobre cursos de inglês focados para medicina, tá bom? Então fiquem ligados que essa semana a gente vai estar dedicando a vocês, tá bom? Aos profissionais que estão aí sendo os heróis nesse momento tão importante, né? Muito obrigado, gente. Obrigado por estar aqui comigo de novo hoje. É muito estranho quando eu não tenho uma outra pessoa para eu conversar, mas eu sei que vocês estão aí do outro lado, tá? Obrigada. Até mais.